Okay. అది నెంబర్ డేటా టేబుల్ ఈ టేబుల్‌లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా డేటా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ T1 వాల్యూస్ 1. 12 ఇన్సర్ట్ చేయాల్సింది 1, 2 పెట్టాడు. ఇప్పుడేమో టూ మెనీ వాల్యూస్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. ఇదొద్దు. సో 2% 2 ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇన్వాలిడ్ క్యారెక్టర్ అంటే. సో ఇది దొరకద్ది. ఏం చేస్తుంది? ఇన్వాలిడ్ నంబర్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ నీకు స్టార్టింగ్ 1 ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామంటే మనకు తెలిసిపోతది. ఈ రికార్డ్‌లో ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పి తెలిసిపోతది నీకు. అర్థమవుతుందా? సో వైల్ వర్కింగ్ విత్ బల్క్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటే మోర్ థాన్ 1 రికార్డ్ ఎన్నైనా కావచ్చు. ఒక 1000 రికార్డ్ 100 ఎంతైనా కావచ్చు. ఓకే. సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ ఓకే. సో ఇంకేంటి 1 ఏ 2 ఏ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేయకుండా నేను ఏంటంటే ఆహ్, యూనియన్ క్వెరీ మేడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సెలెక్ట్ 99 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్‌ప్రెషన్ మస్ట్ హావ్ సేమ్ డేటా టైప్. ఎందుకు ఇదేమో క్యార్ పెట్టాను. ఇవన్నీ వేరే నంబర్ పెట్టాను. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను దీన్ని సో ఇప్పుడు కాలమ్ నేమ్ ఏమొస్తది ఇందులో? కాలమ్ నేమ్. ఇక్కడ ఎక్కడ కాలమ్ నేమ్ ఏమనొస్తది కాలమ్ నేమ్? ఏదైతే నువ్వు ఈడ పెట్టావో ఇది ఫస్ట్ కాలమ్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే వాల్యూగానే నీకు కాలమ్ తీసుకుంటది. సో నేనిప్పుడు C1 అని చెప్పి రీనేమ్ చేశాను. సో కింద ఎక్కడ కూడా కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వలేదు చూడు. ఇలాంటప్పుడు ఫస్ట్ క్వెరీలో ఏదైతే మీకు కాలమ్ నేమ్ ఉందో అదే నీకు కాలమ్ నేమ్‌గా అన్ని రిజల్ట్స్‌కి చూపిస్తది. ఓకే. ఇప్పుడు బాగుందా? సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ T1. Now I'm trying to push the data using this query. సో ఇప్పుడేంటి నాది ఇది టేబుల్‌గా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఐయామ్ మేకింగ్ థీస్ ఆల్ 3 క్వెరీస్ యాస్ ఎ టేబుల్ బై మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ ఇన్‌లైన్ వ్యూ. Okay. Now I'm trying to insert this data into my table. So it is saying invalid number. ఎక్కడుందని? లైన్ నంబర్ 1 అని ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి తెలుస్తుంది. నా దగ్గర ఇప్పుడు లాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఎలా తెలుస్తది నాకి? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? మీ నాలెడ్జ్‌తో ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న ప్రకారంగా ఏ విధంగా దీన్ని గెస్ చేయొచ్చు డేటాని చెప్పు? కొడితే ఏమన్నా ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చా? ఏంటో? ఎర్రర్ కోడ్ ఉంది గదా! కాదు. మనం మాట్లాడుకున్న వరకే మాట్లాడాను. సో మనం ఇంకా అంత దూరం వెళ్ళలేదు. అంటే మనకు జరిగిన టాపిక్‌లోనే చెప్పండి అని చెప్తున్నాను. మనం జరిగిన టాపిక్‌లో నుంచే మనం దీన్ని గెస్ చేయొచ్చు. సీ నీకు ఇప్పుడు చెప్పాలి అర్థం కాలేదు అసలు. ఈ మనకి నంబర్స్ అన్నీ రీప్లేస్ చేసేసినాం అనుకో నల్ తోటి. సో ఓన్లీ నంబర్ ఉన్న ప్రతి కాలమ్ వాల్యూ నల్ అయిపోతది. నంబర్ కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూ అయినా ఉంటే ఆ వాల్యూ అలానే ఉంటది. రైట్? అర్థం కాలేదా? డూ థిస్. C1 రీప్లేస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తది? రీప్లేస్ కాదు ట్రాన్స్‌లేట్. రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతది? ట్రాన్స్‌లేట్ చేస్తే ఏమవుతదో చెక్ చెయి. రీప్లేస్ ఆఫ్ C1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
C2. See, it is not replacing anything because you are trying to replace all the strings 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0 వరకు ఉన్న నెంబర్ని నువ్వు రీప్లేస్ చేయడానికి చూస్తున్నావు కాబట్టి అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో నేనేమంటా అంటే ట్రాన్స్లేట్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ది ఎర్రర్. ట్రాన్స్లేట్ 1, 2, 3, 4, 5 invalid number of arguments. Just I mentioned. సో ఏంటి మొత్తం నల్ల అయిపోయిందండి. ఏమి ఏం లేదు కదా, ఎందుకు రీప్లేస్ అయింది? ఎందుకండి? You are going to replace. Let's see another. Wait. How the translate function works. So, translate of ABC. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? BBC అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు నల్ పెట్టాను. 1 ఒకటి రీప్లేస్ చేస్తున్నా నేను నల్ తోటి. ఇప్పుడు ఏమన్నా సొల్యూషన్ ఉంది ఇక్కడ మీకు. అండర్ స్కోర్ పెట్టాను ఇప్పుడు. అండర్ స్కోర్ పెట్టేసాను. సో అండర్ స్కోర్ లేదు, మీకు వేరే ఏదైనా. సో గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? విల్ ట్రై టు select star from this. Okay, where C2, where C2 is not null. Okay, so you may have this and C2 is not equals to greater than symbol. This is the problem one. You will get to know these things. అర్థమవుతుందా? ఇదే కదా నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. See, this is the value you are getting the problem. See, ఏం చేస్తున్నా నేను, నెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్ నెంబర్స్ని రిమూవ్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది నల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏదో ఒకటి పెట్టుకున్నావు, కన్ఫ్యూజన్. సో స్టార్. ఓకే, సో అదర్ దాన్ స్టార్ ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే సింపుల్గా C2 నాటి వల్ల రిమూవ్ చేసేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఈస్ గివింగ్ ద ట్రబుల్. అర్థమైందా లేదా? ఇన్వాలిడ్ నెంబర్, మనకి నెంబర్ డేటా టైప్లోకి మీరు నెంబర్ కాకుండా వేరే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. అవి ఎలా తీయాలి? నీకు ఏదైనా నీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్లో నుంచి ఆల్ నెంబర్స్ రిమూవ్ చేసినావా, రిమూవ్ చేసి వాటిని ఏదో ఒక నెంబర్తో, ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ తోటి రీప్లేస్ చేయి. స్టార్ కావచ్చు, ఏదో ఒకటి నీకు ఇష్టం. నీకు వచ్చిన దాంతో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అది? సో ఈ విధంగా నీకు. సో ఇక్కడ స్టార్ ఏ ఎందుకు, ఇది ఎందుకంటే 1ని మనము రీప్లేస్ చేయడానికి పెట్టాం కాబట్టి, సో నీకు ఆ ట్రబుల్ ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు దీన్ని?
నాట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అన్నాం. స్టార్ కాకుండా ఎందుకు ఎక్కడైతే ఓన్లీ నంబర్ ఉంటాయో 1 అని గాని ఏదో ఒక లెటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ దగ్గర స్టార్ ఉంటది. సో, అది ప్రాబ్లమ్ కాదు నీకు. ఓకే. స్టార్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఉన్న ఏ లెటర్ ఉన్నా కూడా, స్టార్ కాకుండా నల్ ఉన్నా కూడా నీకు ప్రాబ్లమ్ లేదు. సో, రిమైనింగ్ నల్ అనేది నువ్వు హౌఎవర్ ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు వాడినప్పుడు నల్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసేస్తారు సిటీ. ఓకే. సో, అప్పుడు అది గూడా నీకు ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వదు. సో, దీన్ని డైరెక్ట్‌గా ఏం చేస్తాం మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్. సో, దీన్ని ఇన్‌లైన్ వ్యూ చేసి ఇంతంతా చేయకూడదు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీటీ అండర్‌స్కోర్ టెంప్ వేర్ okay. So, this query is not equal to okay, not equal to star. This also will give the same results. సో, ఇప్పుడు నీకు నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు 1-7 పెట్టేసి నువ్వు చేసావు. అదే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్ఫాబెటికల్స్ నేను రిమూవ్ చేయాలి. సో, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఔట్. సో, అదర్ దాన్ ది ఆల్ఫాబెటికల్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఔట్. అర్థమవుతుందా? సో, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్‌లోకి మీ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్సే ఇన్సర్ట్ చేయమన్నాడు. నేమ్ ఫీల్డ్‌లోకి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎనీ. సో, నేమ్‌లో ఎవరికీ 1 సో, నితిన్ 1, నితిన్ 2, నితిన్ 4 అన్నట్టు ఉండదు గదా! సో, ఎక్కడైనా ఎవరికైనా గూడా నేమ్ అనేది సో, ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ లాస్ట్ ఇలానే ఉంటది. ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్, మిడిల్ నేమ్ ప్లస్ స్పేస్ లాస్ట్ నేమ్ అన్నట్టే ఉంటది గానీ, ఎక్కడ గూడా నీకు న్యూమరికల్ వర్డ్స్ అనేటివి ఉండవు. రైట్? So, if you want to find out those type of things very easily, our regular expressions will help you. Okay, I will take separate session on that regular expressions. So I need like half an hour of time in that. Okay, so now we are going to work with work with class first. So let's start from EMP where A inner point EMP where E dot CR equals to M dot EMP number. This is the query I written here, right? See here, I'm using the same table more than one time in this particular query, right? Instead of, if you run this query now, the Oracle will execute this table more than one time. So మీ దగ్గర ఇక్కడ ఎన్ని టేబుల్ ఎన్నిసార్లు మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో that many times the query is going to okay. So I'm using this same table more than one time. ఇప్పుడేంటది ఈఎంపీ టేబుల్‌ని డేటాబేస్‌లో 2 టైమ్స్ ఒరాకిల్ రన్ చేస్తది. సేమ్ టేబుల్. Right? If you are running like this is a small table, it's fine to use like n number of times also. It won't give any trouble. If you have like a big amount of data in the table, if you are hitting the same table with more than one time, the Oracle is going to kill your memory. Instead of using this repeated table instead of using like more than one table, same table more than one time, you hit only one time in the database and use that results for it. అర్థమవుతుందా? సో ఎలా అంటే simply I can convert this to the with class with emp underscore temp. Just I'm mentioning as a temp or CTE common table expression. With class have the different name as a common table exp expression. Okay, CTE. It's a shortcut. It's a CTE.
So I'm changing the name as. So what I'm going to mention here, select star from EMP. Now I'm going to work with this EMP underscore this. I'm not using this now. Okay, just one second. I did some mistake somewhere. Okay, now if you want to use the same table, EMPE inner join M on. Ready? Okay, so MGR equals to M dot EMP number. So the same results you are going to get, but the query is going to give the performance improvement. This query will give the better than this. If you have bigger amount of data in your tables, మీ table లో ఎక్కువ amount of data ఉన్నప్పుడు we will see some better performance in this particular query. EMP table ని ఒకసారి హిట్ చేస్తున్నాం in this place. Okay, so this query will work in this way. The same results కాపీని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. Okay, so this will create the temporary table for the session. This will create as a temporary table. How we have the inline view. Inline view ఎలా ఉందో మనకి సేమ్ అలానే ఇది కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఇన్లైన్ వ్యూకి దీనికి లింక్ ఏం లేదు. ఇన్లైన్ వ్యూ అనేది with class will create the temporary table to improve the performance. Where you are calling the same table repeatedly to avoid those type of situations. We'll call the table only one time and we'll use that results most of the places. Most of the places in the sense more than once. Now you can use this same table with 2 times. And if you want to pull the what other things we have to do. Okay, I'm using like a DEPT table again. Inner. Okay, inner join DEPT D on this. Okay, D data department number equals to D data department number. So now you may get some more results. Department details as well now you got. So you can able to use this with class table more than once. Same format. This can be work. See, this is the with class syntax. With class name as from which table you are going to for which table you are going to make the with class, that you need to mention here. So if you in case if you are using the DEPT table as well with n number of times more than once, you can make another with for this that as well. Okay, so what it is DEPT. So CTE, just I'm giving shortcut name as select star from DEPT. Okay, select star from DEPT. You may use this instead of DEPT. Use this in this step. This will also give the same results. So with class అనేది, see if you have like 1,000 lines of SQL statement. So maybe you will use like 2-3 tables repeatedly. So the total we have like 40 tables in your query. Maybe in these 40 tables you are repeatedly using three or four tables
లైక్ one table is greater than 5 times or 6 times kind. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక టేబుల్‌ని నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్‌ని యూజ్ చేస్తా ఉంటావు. అక్కడ ఒకటే టేబుల్ కాదు. మల్టిపుల్ టేబుల్స్‌ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నావు. అలాంటి సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ది విత్ క్లాస్ విత్ 2 టేబుల్స్ ఆర్ 3 టేబుల్స్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఈఎంపీ టేబుల్ అనేది హిట్ అవుతది. తర్వాత ఇక్కడేమో డీబీటీ టేబుల్ అనేది ఈ క్వెరీలో హిట్ అవుతది. అండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ క్వెరీ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ విత్ క్లాసెస్ తర్వాత నీకేమైతే అవసరమో అవి తీసుకున్నావు. తర్వాత రెగ్యులర్ తర్వాత వేరే టేబుల్స్ కూడా నువ్వు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఎలా మనకి ఇన్నర్ జాయిన్. సాల్ గ్రేడ్ మన దగ్గర పైన లేదు కదా! కానీ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు యూజ్ సాల్ గ్రేడ్. యెస్. ఆన్. సో ఓన్లీ వన్ టేబుల్‌కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ డాట్ హ్మ్. ఓన్లీ వన్ టేబుల్ మాత్రమే విత్ క్లాస్‌లో. అదేరా ఇప్పుడు చెప్పింది. ఒక టేబుల్ కోసం కాదు. ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కైనా నువ్వు విత్ క్లాస్ రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫర్ వన్ టేబుల్. దిస్ విత్ క్లాస్ వర్క్స్ ఫర్ ది వన్ టేబుల్ అప్ టు దిస్ ప్లేస్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ది సేమ్ టేబుల్. ఇప్పుడు నా అవసరం అనేది ఒక టేబుల్‌లో నా క్వెరీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వెరీలో ఒకటే టేబుల్‌ని మోర్ థాన్ వన్స్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ క్లాస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్. నా క్వెరీలో నేను 2 టేబుల్స్‌ని మోర్ థాన్ వన్స్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒక టేబుల్‌నేమో ఈఎంపీ టేబుల్‌నేమో 3 టైమ్స్ వాడుతున్నాను. డీబీటీ టేబుల్‌నేమో 2 టైమ్స్ వాడుతున్నాను. అంటే ఇలాంటి సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ క్లాస్ ఫర్ 2 థింగ్స్. ఈఎంపీ టేబుల్‌కి చేస్తాను. డీబీటీకి చేస్తాను. సో, ఇప్పుడు నేను ఈఎంపీకి చేశాను. డీబీటీకి కూడా చేశాను. ఓకే. సీ ఆ 2 విత్ క్లాస్‌లో ఉన్న టేబుల్సే కాకుండా అదర్ టేబుల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ యువర్ క్వెరీ. సో, ఇక్కడ ఏంటి సాల్ గ్రేడ్ బిట్వీన్ ఎస్ డాట్, లో సాల్ అండ్ ఎస్ డాట్, హై సాల్. See, you are getting this information. Okay. Sometimes with class will also decrease the performance. Some of the places, not with all. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఫుల్ డేటాని యూజ్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటున్నావు. యూ ఆర్ రిట్రీవింగ్ హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్. See, I'm using this EMP table in one place, department number equal to 10. In another place, I'm using the same table, department or salary greater than 5,000 or 2,000. So I'm using like a repeated different types of conditions on the same data. In such cases also will decrease the performance. So we cannot go blindly with class. Try to maintain the query and see the explain plan for everything. We'll see the explain plan for that. See how to see the explain plan. So now you are simply selecting this query and pressing the F10. This is giving the explain plan here, right? See, this is not the way to get the explain plan. This is a shortcut in the SQL developer. It's a third-party tool, not the Oracle thing. Okay. So if you want to know, explain plan for the plan as explained, you need to get that particular information. How to get? Select star from dbms underscore x plan of explain that display. This is the way we will get this. Okay.
Okay, so you need to see this plan in this way. If you don't have a SQL developer, you need to see in this index full scan. The table is having index for manager and this composite index we made yesterday, right? Still, it is going for the full scan, but the scan is not going like a normal full. It is going for index full scan. Okay, this is going for the full scan. Table access is going for full scan. Okay, you can able to guess the things in this way. See the explain plan for that and guess the cardinality and cost in this case. So you are not getting exactly in this. This is the, okay, here you are getting. This need to be very low. For which query it is giving like a low, that you need to choose. Okay. Now we have, this is with class. Any doubts on this first? With class అనేది మనకి చాలా అవసరం పడుతుంది. ఇప్పుడు if you are writing complexity of queries. నా పెద్ద queries రాసేటప్పుడు ఈ with class అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. విత్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రతి టేబుల్‌ని కాల్ చేయాలా మనం? See, it's Suppose not 3, 4 mandatory to use. See here, I made the DEPT table as well, but I'm not using in this down. I'm changing to the DEPT. I'm using the original table, meaning I'm not using the with class table now. Yes. So with class table లో నేను with class లో 2 tables ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. కానీ దాన్ని యూజ్ చేసేముందు నాకు ఒకటే టేబుల్ యూజ్ చేసింది నాకు ఎంటైర్ క్వెరీలో. సో ఈఎంపీ టేబుల్ ఒక్కటే నేను యూజ్ చేస్తున్నా. డీఈపీటీ టేబుల్‌ని ఏదైతే డీఈపీటీ సిటీఈ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు. నాకు అవసరం పడుతది అని చెప్పి నేను క్రియేట్ చేశాను. కానీ యూజ్ చేయట్లేదు నేను. ఓకే. Okay. So see, create some tables and work with this. This will help you. Okay. See, I'm every day I'm saying the thing, but no one is following on really. So you people need to create some your own tables. సో ఏదైనా కావచ్చు. ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయాలా? సో ఫ్యామిలీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్యామిలీ డేటా మెయింటైన్ ఆల్ ది ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్. మీ నోన్ ఫ్యామిలీసే ఇన్సర్ట్ చేయండి. తర్వాత పేరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, చైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పేరెంట్‌కి చైల్డ్‌కి ఎలా లింక్ ఇవ్వాలి అండ్ లైక్ ఆక్యుపేషన్ డీటెయిల్స్. సో పేరెంట్ ఆక్యుపేషన్ టేబుల్‌లో ఉంటాడు, చైల్డ్ ఆక్యుపేషన్ టేబుల్‌లో ఉంటాడు. అర్థమవుతుందా? సో పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ విల్ బికమింగ్ ఇన్ ది పేరెంట్ టేబుల్ ఆల్సో. ఎందుకు? గ్రాండ్ పేరెంట్ అయ్యుండొచ్చు ఈయన. అర్థమవుతుందా? ట్రై టు మెయింటైన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సీ ద హౌ టు జాయిన్ విత్ దెమ్, హౌ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ ది టేబుల్స్. డిఫరెంట్ టేబుల్స్‌ని నువ్వు డిజైన్ చేసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేస్తేనే మీకు ఎప్పుడైనా గానీ ఇదవుతది. అర్థమవుతుందా? ఏదైనా హాస్పిటల్ తీసుకో, లేకపోతే స్కూల్స్ తీసుకో, యూనివర్సిటీ, స్కూల్స్, కాలేజెస్, తర్వాత ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్, కోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ఈచ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్. అర్థమవుతుందా? యాక్టివ్ కోర్సెస్. సో కోర్సెస్ కొన్ని రోజులు కోర్స్ స్టార్ట్ డేట్ ఉంటది, ఎండ్ డేట్ ఉంటది. సో ఎవరు జాయిన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆ కోర్స్‌ని వైండ్ అప్ చేసేస్తా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ప్రతిదీ మీరు ఏదో ఒక డొమైన్ తీసుకోండి. ఆ డొమైన్‌కి రిలేటెడ్ మీకు ఎంత వరకు తెలిస్తే అంతవరకు టేబుల్స్ డిజైన్ చేయండి. అర్థమైందా? అప్పుడే మీకు చాలా నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతది. ఓకే. సో నౌ వి డన్ విత్ దిస్ సిటీఈ. ఓకే. సో దెన్ మర్జ్ అనేది ఉంటది మనకి. మర్జ్ గురించి చెప్పలేదు నేను. డీడీఎల్ కమాండ్స్‌లో మనకి మర్జ్ అనేది ఉంది. డీఎంఎల్ కమాండ్స్‌లో మనకి మర్జ్ అనేది ఉంది. సో మర్జ్ కమాండ్ గురించి మీకు చెప్పలేదు. సో మర్జ్ కమాండ్, సో ఇన్సెర్షన్, అప్డేషన్, డిలీషన్ 3 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. విశ్వజిత్ జాయిన్ అయ్యాడా? లేదు కదా? లేడు కదా? ఓకే. సో మనము మర్జ్ కండిషన్ అనేది ఏంటి అంటే, సో నీకు ఇన్సెర్షన్ గాని, అప్డేషన్ గాని, డిలీషన్ గాని నువ్వేంటి 3ని ఇండిపెండెంట్‌గా రన్ చేస్తాను. ఇండివిడ్యువల్‌గా రన్ చేస్తాను. నాకు
సో ఈరోజు నేను బ్యాంక్‌లో ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నానంటే కొత్తగా అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన ఫస్ట్ డే బ్యాంక్ సెక్షన్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయింది నాకు. ఫస్ట్ డే నువ్వు బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసావు. నీకు అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ మటుకే ఉంటాయి. డే 1లో నీ దగ్గర న్యూ అకౌంట్సే ఉంటాయి ప్రతిదీ. అర్థమవుతుందా? డే 1 ఈరోజు మీరు బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఈరోజు వచ్చిన ప్రతి కస్టమర్ నీకు న్యూ కస్టమర్. వచ్చిన కస్టమర్ యొక్క ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను స్టోర్ చేసేస్తా ఉంటాను డేటాబేస్. రేపొద్దున వచ్చేటప్పటికి you have the existing customer information and you may get the new customer information as well in the second day. Okay, so you did some mistake for one of the customer, the address mismatch. The existing customer has came to you on the second day, he is asking to update the information. So you made some update in your mission. And some other persons came to open the account, you open the account as well for the new customers. ఇప్పుడు నీ దగ్గర నిన్న జరిగిన ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అనేది చేసావు. కొత్త కస్టమర్స్ వస్తే వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్ అనేది చేస్తున్నావు. సో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో నువ్వు ఇది లైవ్ డేటాబేస్‌లో చేస్తా ఉంటావు. లైవ్ డేటాబేస్‌లో చేసినప్పుడు నీ దగ్గర కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మటుకే ఉంటది. అర్థమవుతుందా? ఈరోజు నువ్వు అప్డేట్ ఏం చేసావో అది మటుకే ఉంటది. నిన్న నువ్వు ఏం అప్డేట్ చేసావు అనేది నీ దగ్గర ఉండదు. సో యూజువల్‌గా మనకి ఒరాకిల్ అనేది 2 టైప్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటది. ఓఎల్‌టీపీ డేటాబేస్ ఒకటి, ఓఎల్ఏపీ డేటాబేస్ ఒకటి. ఓఎల్‌టీపీ డేటాబేస్ అనేది ఆన్‌లైన్ డేటాబేస్. ఆన్‌లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటది. సో ఇంకొకటేమో అనలిటికల్ డేటాబేస్. ఒకటేమో ఆన్‌లైన్ డేటాబేస్ టు పెర్ఫార్మ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ది లైవ్. లైవ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. మీరు బ్యాంకులకెళ్ళి వర్క్ చేస్తావు. మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆన్ ది లైవ్. ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ అంటే ఇవి. ఓకే. దిస్ వర్క్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఓఎల్‌టీపీ డేటాబేస్. నీ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, నీ ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు. ఈ యాక్టివిటీస్ జరిగే ప్రతిదీ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ టైప్ ఏముంటదంటే ఓఎల్‌టీపీ ఉంటది. నువ్వు మంత్లీ నీకు ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్ పంపిస్తా ఉంటాడు వాడు. స్టేట్మెంట్స్. ఇవన్నీ హిస్టారికల్ డేటాబేస్ నుంచి పంపిస్తారు. ఓఎల్ఏపీ డేటాబేస్. ఓఎల్ఏపీ ఇట్స్ ఏ అనలిటికల్ డేటాబేస్ టు మెయింటైన్ ది హిస్టారికల్ డేటా ఆఫ్ ది డేటాబేస్. మీరు ఈరోజు చేసిన యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్టివిటీని బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ టు ది హిస్టారికల్ డేటాబేస్. డే 1 ఇప్పుడేంది 1 జనవరికి మీరు బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసావు. 1 జనవరి ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయ్యి 2 జనవరికి ఎంటర్ అవుతదో 1 జనవరి జరిగిన ప్రతి యాక్టివిటీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్‌ని I will move this information to the historical database. OLTP to OLAP I will move. ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాము అంటే ముందు ఇది వరకు చెప్తున్నా నేను. ఒక ఫైల్ జనరేట్ చేస్తారు. ఏవైతే అకౌంట్స్ ఉన్నాయో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అంటున్నాం. ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసేసుకొని .csv ఫార్మాట్‌లోకి మూవ్ చేస్తాను. .tsv టాబ్ సెపరేటర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను. సో నన్ పెట్టు. సో ఫైల్ జనరేషన్ కూడా ఇక్కడ అవుతది. ఓకే. సో ఎలా అంటే సో క్లిప్ బోర్డ్ పెడతాం. రైట్. క్లిప్ బోర్డ్ అంటే ఎక్కడ ఫైల్‌లో స్టోర్ కాదు. సో కంట్రోల్-సి కంట్రోల్-వి కైండ్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా డేటా అనేది వచ్చింది. ట్యాబ్ ఒక కాలమ్‌కి ఇంకో కాలమ్‌కి మధ్యన ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ అనేది ఉంటది. మీరు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎంత స్పేస్ ఉంటదో అంత స్పేస్ ఉంటది. కావాలంటే నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో ఫిఫ్త్ లెటర్ ఇప్పుడు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేశాననుకో if you are in this, if you press tab now, it will go with this. ఓకే. టాబ్‌కి ఒక నేమ్‌కి ఇంకొక నేమ్‌కి మధ్యన ఎంత స్పేస్ అనేది అవసరం ఉంటది. అది టాబ్ సెపరేటర్ అంటారు. ఓకే. సో ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది వచ్చింది. ఇది ఈరోజు ఫ్రెష్ ఫైల్. ఈరోజు నాకు ఈ ఫ్రెష్ ఫైల్ వచ్చింది. ఈరోజు నాకు ఈ కస్టమర్స్ వచ్చారు అని చెప్పి ఫ్రెష్ ఫైల్ వచ్చింది. సో రేపొద్దున ఏం చేశాను అంటే సో నేను రేపొద్దున్నే సో ఇక్కడేమో 19, 22 ఈవెన్ న్యూ కస్టమర్స్. ఓకే. వీడికేమో సాలరీ అనేది హైక్ ఇచ్చాను కాబట్టి మేబీ దీనికి 2000 అని పెట్టాను.
అర్థమవుతుందా? సో, ఇంకొకడికేమో 9,500 చేశాను. ఇంకొకడికేమో 300 చేశాను. సంథింగ్ ఇలా నా దగ్గరున్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో, ఇక్కడేం చేశాడు, ఈ ఫస్ట్ 2 అకౌంట్స్ ఏమో న్యూ అకౌంట్స్. ద రిమైనింగ్ 4 అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అప్‌డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇదేం చేశాడు, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఇచ్చాడు నాకు. ఈ ఫైల్ కంటెంట్‌ని నేను సింపుల్‌గా టేబుల్‌లోకి లోడ్ చేసుకుంటా. సో, ఈ విధంగా ఫైల్ జనరేట్ చేసి నాకు ఈ ఫైల్‌ని నాకు పంపిస్తాడు. ఈ ఫైల్‌ని నాకు పంపిస్తాడు. ఓకే. సో, ఇక్కడ నీకేంటి ఫస్ట్ డే ఫైల్ ఏమైతది, ప్రతి రికార్డ్ నువ్వు యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లోడ్ ది ఫ్లాట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది టేబుల్. సమ్ టెంపరరీ టేబుల్‌లోకి ఫైల్‌లో ఉన్న కంటెంట్‌ని నువ్వు టేబుల్‌లోకి ఏసుకుంటావు. ఆ కంటెంట్‌ని ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అకౌంట్ టేబుల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టెంపరరీ టేబుల్ నుంచి డేటాను పుష్ చేస్తావు. అర్థమవుతుందా? సో, మనం ఇదివరకు మన ఎ ఎ ఏంటి ఇన్వాలిడ్ నంబర్ కోసం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ అని చెప్పి మనం ఎలాగైతే చేసావో, సో, ఆ విధంగా నేను select star from EMP. So I'm going to maintain some historical table where 1 equals to 2. So I need to create some empty table for this to maintain historical information. Create table EMP underscore hist. Okay, now I have the fresh table information. So idemo treat like I said, this is your historical table, and keeping this, your table does not have any information on first day. Okay, on day 1 you are pushing the data. Insert into EMP hist. So select star from EMP. You inserted this data directly. Because ఏదైనా వచ్చిన ప్రతి డేటా, ఈరోజు వచ్చిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కొత్తది మీకు. సో న్యూ డేటా కాబట్టి డేటాను పుష్ చేసేసినాం. నౌ నౌ యూ అప్డేటెడ్ ద డేటా ఇన్ యువర్ టేబుల్. యూ అప్డేటెడ్ ద డేటా ఇన్ యువర్ టేబుల్. సో ఎవరికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం, వేర్ అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ సాల్ ఈక్వల్ టు సాల్ ప్లస్ 1000. ఎవరికి, వేర్ DPT number equals to 10. DPT number equals to 10. Okay, 5 rows got updated. So while generating of the data, where DPT number equals to 10, this is my existing in customers. Okay, I'm making like I'm making another entry, right? సో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను, ఒక న్యూ డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ ఒక రికార్డ్‌ని మెయింటైన్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలా ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ట్రీట్ లైక్ డ్యూయల్. ఓకే, డ్యూయల్ ప్లేస్‌లో నేనేం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ ఐడి 20 అంటున్నాను. సో నేమ్ ఏమో ఏబీసీ అని చెప్తున్నా. సో వాడికి జాబ్ అంటున్నా. జాబ్ ఏంటి, సో ఏదోకటి మేనేజర్. Okay, then manager ID is what we have. We can mention like a 14. Okay, then hire date as a sys date. Hire date as a sys date. Then salary. Maintain like 1,000 rupees. Commission null. Okay, department number is 20. Now the data is made in this format. Something has missed. Okay. See now I have this data. This is my new data, and this is the existing customer, existing employee information. Existing employee information. While loading this data into my table, ఏం చేయాలి, if you want to
load the existing customer account information, existing employee information in this table. So now you can make this as a day 2 table. Create table day 2 as. Okay. సో ఇప్పుడు నాకు డే 1 టేబుల్ ఏమో ఈఎంపీ టేబుల్లో ఏ డేటా ఉందో ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా డేటాని పుష్ చేసేసా. ఇప్పుడు నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకో. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డే 2 టేబుల్లోకి నువ్వు డేటాని పుష్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో నీకు ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ హిస్ట్ వేర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇన్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది మనకి యూనిక్. ఎంప్లాయీ నెంబర్. Okay. See, I deleted the old employee information. Now, if you see your employee history table does not have any existing 10th department information because you deleted and you are going to insert this data again. So, ఇప్పుడు ఏంది existing information ఉంటే delete చేస్తున్నావు and you are going to push the data in day 2. Simply, now we need to push the data with day 2 table. డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీఇన్సర్ట్ చేయాలి విత్ న్యూ డేటా. యూ కెన్ చెక్ నౌ ఇన్ యువర్ టేబుల్. Now we have 17 records. All the 10th data has went down because you inserted very recently. అర్థమైందా? So if you receive the existing account information and as well as the new employee information, if you receive the employee information, మీకు కొత్తది వచ్చింది అంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ వచ్చింది అంటే 1 2 3 ఉందంటే 1 2 3 ఉంటుంది. ఈ రోజైనా రేపైనా ఎల్లుండైనా ఎప్పుడైనా ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది కామన్, అది మారదు. మారింది అంటే హీఈస్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయీ. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ లైక్ 2 different operations to delete the existing data and reinsert the data, right? So instead of doing these 2 individual operations, I'm going to make so I deleted this, right? Now my table has rolled back. Now we have 16 records in this. Okay, if you observe, like 10th department is the minimum salary and maximum salary. Maximum salary is 5,000 and minimum is 1,300. So now you may see the difference, 2,300 and as well as the 6,000 you will see. ఎందుకు మనం 1,000 rupees అన్నిటికీ ఇంక్రీజ్ చేసాం వీటికి. Okay, so I'm pinning these results and I'm updating this with merge command. So merge command అనేది ఏం చేస్తానంటే merge EMP table. So merge into EMP. Merge into EMP. Then a table day 2 table using day 2. Day 2 like so mention like D. Okay, on. So you need to compare this employee number in this. So there should be some unique column in this too. అంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది యూనిక్ అని నాకు తెలుస్తుంది. అకౌంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకో అకౌంట్ నెంబర్ అనేది యూనిక్. సో దేర్ ఈజ్ సమ్ ప్రైమరీ కీ కాలం. కంపల్సరీ ప్రైమరీ కీ కాలం ఉంటేనే ఈ మధ్య అనేది వర్క్ అవుతుంది. ప్రైమరీ కీ కాలం లేకపోతే నీకు ఇట్ గివ్ ది ఎర్రర్. సో ఎందుకు, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది డూప్లికేట్, even if it does not have the primary key, it works because it acting like as a unique all the rows. అర్థమవుతుందా? సో నీ క్వరీలో డూప్లికేట్ డేటా లేనప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, ప్రైమరీ కీ లేకున్నా. కానీ ప్రైమరీ కీ ఉన్న కాలంకి మనం మాక్సిమం జాయిన్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఓకే, వేర్ మర్జ్ ఇంటూ ఈఎంపి యూజింగ్ డే టు టేబుల్. ఏ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో అప్పుడు ఈఎంపి నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు d dot emp number. Okay, so when matched,
దెన్ ఎప్పుడైతే ఈఎంపీ టేబుల్లోను డిటి టేబుల్లోను యూజ్ చేసుకొని ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతావు దాని మీనింగ్ ఏమని నిన్న టేబుల్లోను ఈ రోజు ఉన్న టేబుల్లోను రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్నాడు అంటే మ్యాచ్ అయినాడు అంటే వాడు ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ సో అప్పుడు అప్డేట్ సెట్ ఈ డాటా అన్ని కాలం యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలి ఎక్సెప్ట్ కీ కాలం See, first we can try to update ename equals to d dot ename. I'm updating only 2-3 columns only. So ఇక్కడ మనకి 8-9 columns ఉన్నాయి అన్ని నేను అప్డేట్ చేయట్లేదు e dot salary equals to what we have d dot sal. Okay, and then when not matched, then when not matched, then what we have insert into so insert into at the columns we have EMP number. సో ఇక్కడేమో డి డాట్ ఉంటుంది విజువల్స్ ప్లేస్ లో డి కాకపోతే ఏ వేళ చెట్టుకున్నాయి అర్థం అవుతుంది. ఈనేమ్ శాలరీ మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది. టేబుల్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఉండదు and not matched then okay so no need to mention into no need to mention insert the column list and value list. Okay, the insert is happening into update and insert is happening into okay insert into EMP table. The merge is happening into the EMP table. The merge is having insert update both at a time. So merge is having insert update. So when it match, then insert. When not match, then insert. When match, update. When not match, then insert. When match, delete. When not match, insert. If existing account information has received, sorry, employee information received, you can delete that simply. You can mention here delete also. ప్రతి మ్యాచ్ అవుతుంది ఓన్లీ ఈనేమ్ You can, ప్రతి మ్యాచ్ అయిన వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ ఎంప్లాయీ వాడి యొక్క ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ సాలరీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు update. Other columns also you can update simply by d data e dot dpt number equals to d data dpt. So in this way we will write. మ్యాచ్ కాకపోతే ఓల్డ్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయో అవే మ్యాచ్ కాకపోతే it come to this place. It is going to insert. ఓల్డ్ వాల్యూస్ ఏనా లేదంటే బేసిక్ వాల్యూ. అరే ఈ రోజు నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని నీ యొక్క ఓల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి నా దగ్గర. ఇప్పుడు కొత్త పాత అని ఉంటది. పాత ఎప్పుడైతుంది
నీ దగ్గర ఓల్డ్ అనేది ఉంటే పాతది. ఇప్పుడు కొత్త రికార్డ్ అయినప్పుడు ఈ కొత్త రికార్డ్‌కి ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కడి నుంచి కావాలి? అర్థమవుతుందా? Keep like as this is your old table. This is your new table. Okay. You can mention like old dot. And the new. Wherever you are seeing like D dot, you can mention like a new dot. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Old dot employee number equals to old dot employee number equals to new dot employee number. When matched అంటే old employee number, new employee number అనేది రెండు సేమ్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓల్డ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, న్యూ ఎంప్లాయీ నెంబర్ రెండు మ్యాచ్ కాలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని, హీ ఈస్ ద న్యూ వన్. న్యూ రికార్డ్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఆల్ ది న్యూ వాల్యూస్ విచ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది న్యూ టేబుల్, నాట్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ టేబుల్. Here you can mention insert that old dot. ది కాలమ్ లిస్ట్ లో నువ్వు ఓల్డ్ డాట్ అని చెప్తావు. మెన్షన్ చేయకపోయినా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటది కాబట్టి నేను మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మర్జ్. So what is the advantage of the merge? Merge will help us to perform parallel DML operations. Insert, update, delete, insert. When matched అయినప్పుడు insert, sorry, delete, update or delete can work. When not matched అయినప్పుడు insert. This is the advantage of the merge. Okay, so we'll try to finish our synonyms. Synonyms ని కంప్లీట్ చేసేస్తే SQL అక్కడికి కంప్లీట్ గా అవుతుంది. సో మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నేను ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాటిని కవర్ చేస్తాను. ఓకే, మర్జ్ మిస్ చేశాను. ఎందుకు మిస్ చేశాను అంటే తర్వాత సేవ్ పాయింట్ చెప్పలేదు మీకు. సేవ్ పాయింట్, రోల్ బ్యాక్ టు చెప్పలేదు. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చెప్తేనే ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అందుకే అక్కడ స్కిప్ చేశాను. ఓకే, సో synonym. Okay, synonym will help us to give alternative name for any database object. Synonym అనేది you can create alternative name for any object in the database. డేటాబేస్ లో ఎన్ని రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో నీకు నేను నిక్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఆయనకి ఇవ్వచ్చు, ఆయనకి ఇవ్వచ్చు, ఈయనకి ఇవ్వచ్చు, ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ మై రైట్. సో ఆ నిక్ నేమ్ అనేది, see the nickname is different, the permanent alias name is different. See, nickname can works in your home, not in your organization, not in as in professionals. అర్థమవుతుందా? సో కొందరికి నేమ్ అనేది, ఇప్పుడు వీరేందర్ సేవాగ్కి ఆయనకి సేవాగ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుస్తుంది. వీరేందర్ సేవాగ్ అంటే ఫుల్ నేమ్ కి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, షార్ట్ నేమ్సే తెలుస్తాయి. బికాస్ హీఈస్ ఎ పర్మనెంట్ అలియాస్ నేమ్ ఫర్ హిమ్. అర్థమవుతుందా? మీ ఇంట్లో నాని, బుజ్జి అని చెప్పి పిలుస్తా ఉంటావు. ఆ బుజ్జి, నాని అంటే నువ్వు బయటకు వచ్చి పిలిస్తే ఎవరన్నా నన్ను పలుకుతారా? బికాస్ దిస్ నేమ్ ఇస్ like have the limitation with your family, not with others. Okay, see, where you are giving some alias name, it's a permanent alias name. See, ఇప్పుడు మీ వైఫ్ కి మ్యారేజ్ కి ముందు ఒక సర్నేమ్ ఉంటుంది, ఆమె మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీ సర్నేమ్ ఆమెకు వస్తుంది. అప్పుడు హీస్ సి నేమ్ గాట్ చేంజ్ నౌ విత్ యువర్ సర్నేమ్. దిస్ ఈస్ పర్మనెంట్ అలియాస్ నేమ్.
See, she can like, she knows the like parents surname and husband surname. సో ఆయన దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఊర్లోకెళ్ళినప్పుడు సో ఇన్ ది ఎర్లియర్ వీ హావ్ లైక్ ఓట్ థింగ్స్ అంటే ఒకరికి 2-3 ప్లేసెస్‌లో ఓట్స్ ఉండేటివి మనకి. ఎందుకంటే ద సర్‌నేమ్ గాట్ చేంజ్. మేబీ యూ కెన్ థింక్ లైక్ దిస్ 2 పర్సన్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ ఆధార్ నంబర్. ఆ కేస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆమ వాళ్ళ ఊరికెళ్ళి కాల్ చేసినప్పుడు ఎస్ సునీత ఉంటది. ఇక్కడికొచ్చి కాల్ చేస్తే వై సునీత ఉందనుకో. He knows, she knows like these two names are belonging to me only. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటివి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ హావ్ సమ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ వెరీ లెంతీ నేమ్స్, ఐ వాంట్ టు గివ్ షార్ట్ నేమ్స్ ఫర్ దట్. నేను ఒక క్వెరీ రాస్తున్నాను. 1000 లైన్స్, 10,000 లైన్స్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. సో నా దగ్గర 32 డిజిట్స్ ఆఫ్ టేబుల్ నేమ్ ఉంది. 32 డిజిట్ ఆఫ్ టేబుల్ నేమ్ నేను 100 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే 100 ఇంటూ 32 టైమ్స్. సో 3200 క్యారెక్టర్స్ నేను రాయాలి ప్రతి ప్లేస్‌లో. మొత్తంగా నా 10,000 యొక్క లైన్ క్వెరీలో 3500 క్యారెక్టర్స్ నేను జస్ట్ టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసిన దాని గురించి రాయాలి. నాకు నా వర్క్ అనేది కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో వేర్ వి హావ్ లెంగ్తీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్, ఐ నీడ్ టు గివ్ షార్ట్ నేమ్ ఫర్ దట్. హౌ వి ఆర్ గివింగ్ ఈఎంపీ ఈ అనేది ఆ సెషన్ వరకే ఉంటదా? నువ్వు క్లోజ్ చేసేసావంటే let's see. Now, select star from EMP is working, right? Now I'm making this alias name for this. Now this table is changed EMP to EME. EMP నేమ్ నుంచి నేను ఈ అనే టేబుల్ గా దీన్ని కన్వర్ట్ చేశాను. ఎలా అని నీకు డౌట్ రావచ్చు. చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్టార్ యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈఎంపీ డాట్ స్టార్ అంటున్నాను. డేటా వస్తుంది రైట్. ఇప్పుడు ఈ కేసుకి వచ్చినప్పుడు ఈ డాట్ స్టార్ ఈఎంపీ డాట్ స్టార్ అంటున్నాను ఫస్ట్. బికాస్ ద ఈఎంపీ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైర్ అని చెప్తుంది. బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద టేబుల్. దిస్ టేబుల్ హాస్ టెంపరర్లీ రీనేమ్ టు ది ఈఎంపీ టు ఈ. ఈఎంపీ నుంచి నువ్వు ఈగా కన్వర్ట్ చేస్తావు. సో యూ నీడ్ టు యూస్ ఈ డాట్ స్టార్, రైట్. నౌ యు ఆర్, సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ అని చెప్పి రీనేమ్ చేసాం కదా. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెలెక్ట్ ద డేటా విత్ ఈ. See, whatever the nickname I provided, that nickname is having some limitation. It works if someone call my family members in my house, then only I can able to respond to them. అర్థమవుతుందా? అంటే this is my family. This is my family. If I call like anytime in this is calling environment, e dot star, e dot employee number. అంటే వీళ్ళు ఈ ఫ్యామిలీ ఈ క్వరీలోని నన్ను కాల్ చేసినప్పుడే నేను పలుకుతాను. అర్థమవుతుందా? సో if you are not like, it give the error, right? See, I'm going to give some permanent alias name with them. Simply create synonym E for EMP. Now I am calling this. Now I am calling original name as well, original table name as well. See, I made the alias name for him as E. This is your original name. So original name తోటి పిలిచిన పలుకుతాను. నా permanent alias name this is. Alternative name. We have two names now. EMP E. Two names అనేది నీకు EMP table కు ఉన్నాయి నీకు. I created the synonym. See, మన తెలుగులో కూడా synonym ఏంటి?
పర్యాయ పదాలు. సో పర్యాయ పదం అంటే ఏంది? ఒక నేమ్ కి వేరే నేమ్ ఏది ఉన్న ఇవ్వడాన్ని సినానమ్ అంటాం. రైట్? సేమ్ వే సినానమ్ ఇస్ ఏ different name for that. Permanent alias name is going to provide. Okay. So then you can say another advantage where we have like lengthy names. If you want to give short names, ila kuda cheppachchu. That is also alternative naming. So kani, so these synonyms can help us to give some shorty names where we have lengthy names. Okay, this is another advantage. Then see, provides easy way to access table owned by another user. So దీని మీనింగ్ ఏమని అంటే, సో నేను ఇక్కడ సినానమ్స్ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రైవేట్ సినానమ్, పబ్లిక్ సినానమ్. సినానమ్ అనేది 2 టైప్స్ అంటున్నాం. పబ్లిక్, ప్రైవేట్. పబ్లిక్ కెన్ యాక్సెస్ విత్ ఎనీ యూజర్. ప్రైవేట్ కెన్ యాక్సెస్ విత్ ఇన్ ద పర్టికులర్ యూజర్. మీ యొక్క ప్రైవేట్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, మీ కార్ అనేది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అన్నప్పుడు ఓన్ ప్లేట్ ఉందనుకో, ఓన్ ప్లేట్ కెన్ యాక్సెస్ బై యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, బై యూ. ఓకే, ఎల్లో ప్లేట్ ఉంటుంది, ఇస్ ఎ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, పబ్లిక్ వెహికల్. ఎవ్రీవన్ కెన్ యాక్సెస్. ఇఫ్ యూ మేక్ ద పేమెంట్, ఎవ్రీవన్ కెన్ యూజ్ దట్ వెహికల్. నో వన్ కెన్ అబ్జెక్ట్ ఆన్ దట్. రైట్? అట్లా నీకు ప్రైవేట్ ఆబ్జెక్ట్, పబ్లిక్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రైవేట్ సినానం, పబ్లిక్ సినానం. ప్రైవేట్ అని చేసేటప్పుడు నువ్వు ప్రైవేట్ అని మెన్షన్ చేయనవసరం లేదు. సో క్రియేట్ సినానం, సినానం నేమ్ ఫర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ చేయాలనుకున్నావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ చేసావంటే అది ప్రైవేట్ సినానం. ఓకే, డిఫాల్ట్గా ప్రైవేట్ సినానం క్రియేట్ అవుతుంది. నీకు పబ్లిక్ సినానం క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సినానం క్రియేట్ చేస్తాం. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ synonym in my user. Now I am trying to use the same synonym in another user, XDB. He is not able to access, right? So if you want to use it, you can provide grant on him, grant, select on E2 XDB. I provided the grant, I am trying to access it. Still he is not able to access, right? I need to mention the owner name for that. Owner name ni mention cheyali. So just I provided access of my కార్ టు యూ. అంటే నా కార్ యొక్క నేను మెన్షన్ చేసినప్పుడు, నా కార్ నేను యూజ్ చేసినప్పుడు, జూమ్ కార్ నేను వాడుతాంటు. జూమ్ కార్ నువ్వు వాడుతున్నప్పుడు దే హ్యావ్ దేర్ లోగో, బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై కార్, దిస్ ఈజ్ మై కార్ అని వాళ్ళు, ఇది నువ్వు రెంటల్ కార్ అని చెప్పి నీకు తెలుస్తుంది. రైట్? అలా నేను ఇప్పుడు అనదర్ యొక్క యూజర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు వాడుతున్నప్పుడు, if you are using any other user object in your mission or in your user, you need to mention who is the owner of that particular object, like this. If you haven't mentioned this, the system can treat like as a, this is the XDB user table. XDB user table. This is not, I am not expecting from you, I am expecting from the DIP user. You need to give the clarification for this DIP. Right? So synonym also you are accessing by giving the permission to him, right? See, I don't want to give, see, my table also can access like this, right? I can able to provide the EMP table access also him, right? There is no use like this. So I want to make more simplify. So I'm going to create as a public synonym. I'm dropping this, drop synonym name. Okay, so I'm making this as a public. Now I made as a public. Now I'm selecting in my current user, it is accessing. Now I'm trying to use, I haven't provided grant now. If you observe, I haven't provided as a grant here, but I haven't mentioned the username as well in this case.
right? You don't need to mention the owner name for always. If you make it as a public synonym, you people are already using the synonyms in the daily basis. If you observe, user underscore tables, user underscore objects. If you observe, user underscore tables. Select star from dual if you are using this dual table. Select star from dual. These are the synonym. You can check now whether it is a synonym or not. Select star from all underscore tables. So why I'm using this all underscore tables? I can access all the user components entire database lo ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అండర్స్కోర్ సారీ టేబుల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ గో విత్ యూజర్ అండర్స్కోర్ సారీ ఆల్ అండర్స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఆబ్జెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి, టేబుల్స్ లో కాదు. ఓకే, ఆల్ అండర్స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వేర్ object underscore name equals to dual. See, dual table has created sys. This owner is dual, owner is sys. For one object, it is a public. Owner is a public. You cannot see this as a user. If you want to give the access with all, you need to make it as a public with that. So you can check all underscore users. నీ డేటాబేస్ లో ఎన్ని యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ అన్ని యూజర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సచ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ పబ్లిక్ యూజర్ హియర్? MNOP. దేర్ ఇస్ నో P యూజర్ హియర్. స్టార్టింగ్ విత్ P తోటి ఏ యూజర్ లేదు. పబ్లిక్ అని నువ్వు మెన్షన్ చేసావు అంటే గ్రాండ్ సెలెక్ట్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ టు పబ్లిక్ అన్నామంటే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెన్ యాక్సెసిబుల్ బై ది ఎనీ యూజర్. అర్థమన్నా? సో నీకు మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి గ్రాంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ అని ఇచ్చేసామంటే అందరికీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ వచ్చేస్తే డ్యూయల్ టేబుల్ ని చూసావంటే ఈ డ్యూయల్ టేబుల్ యాక్చువల్గా 143 ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈస్ 143. అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ ముందు క్రియేట్ చేస్తే వాడికి లీస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఏమైంది 144 143 144. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఎవడు సిస్ అనేవాడు డ్యూయల్ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేశాడు. తర్వాత ఆ డ్యూయల్ టేబుల్ పైన సినానం అనేది క్రియేట్ చేశాడు ఇక్కడ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ సినానం. As a public synonym. If you observe like E, we created E, right? Now I'm making this just one second. See, if I'm dropping this synonym E, it is saying private synonym to be dropped does not exist. నువ్వు ఏదైతే ప్రైవేట్ సినానం డ్రాప్ చేయడానికి వస్తున్నావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు అని చెప్పి చెప్తుంది. Now synonym has dropped. Now I'm making as a private synonym. Okay, search in XDB. You created this in డిప్ యూజర్, రైట్? ప్రైవేట్ యూజర్ కి ప్రైవేట్ సినానం అనేది కరెంట్ యూజర్ లోనే నువ్వు యాక్సెస్ చేయగలుగుతావు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓనర్ ఎవడు దీనికి? డిప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ యాజ్ అ పబ్లిక్, యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ హియర్. ఓకే, see this is a synonym you created. Okay, so table name and synonym name both should be same. You can mention maybe same, might be same. Okay, so you can create the synonym. You can create the synonym EMP. I'm dropping this. Okay, making as EMP. See, public synonym and private synonym both are same now. If I'm making this EMP in this current user owner equals to, for which user are we connected? Dip.
That is just 1 second. Okay. You need to check in teaser underscore objects equals to this. This also it is giving different. So sorry, I made as a public. I made as a public here. So I'm making as a private synonym. See, cannot create synonym with the same name as object. Because of this, because you are creating this object in your own mission, sorry, in your own user. That's the reason it is giving the error. But if you are creating the object as a public, the owner name is as a public, not with your name, not with your current user. That's the reason it is allowing to create public synonym with the same name. Right? Any doubt? You cannot able to create table name and private synonym name with the same name. You can able to create table name as a public synonym name. So public table name ఏదైతే ఉందో X అనే table కి you can able to create the table as X and you can able to create X as a public synonym also. ఎందుకు పబ్లిక్ అన్నప్పుడు it is not belonging to your user, this is belonging to all the users. Okay, now create synonym emp. I created, I'm not able to create, right? Now I'm trying to create. It's also using by someone emp. Okay, now I'm making as a public synonym as a emp. I created in a dip user. I'm trying to use the same public synonym in another user. Let's say. See, it is giving the error, but haven't created the public synonym in my XDB user. ఎందుకు? So XDB లో అన్న public అన్నప్పుడు this object can be accessible by all the users. All the users accept చేసినప్పుడు public అనే నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు నీ user లో క్రియేట్ చేసినా ఒకటే, నా user లో క్రియేట్ చేసినా ఒకటే. So if you created the first, you are the owner of that. అంటే you can able to create first time. If second user is trying to create with the same public synonym, okay, same name toti public synonym create cheyanappudu, it give the error. It give the error. Okay, so if you want to know like the other advantages, it create an easier reference to the table that owned by the another user. So another users ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఓనర్ నేమ్ డాట్ అని చెప్పి ప్రతిసారి మెన్షన్ చేయని అవసరం లేకుండా నీకు వర్క్ ని సింప్లిఫై చేస్తుంది. సో దీనికి కూడా ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ ఏముంటాయి అంటే, సో ఎక్కడైనా నీకు క్రియేట్ సినానమ్ ప్రివిలేజ్ కావాలి. ఓకే, క్రియేట్ ఎనీ సినానమ్ ప్రివిలేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటి, నీ యూజర్లో కాకుండా వేరే యూజర్లో చేయాలనుకున్నప్పుడు క్రియేట్ ఎనీ సినానమ్. దీంతో పాటు పబ్లిక్ సినానమ్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, క్రియేట్ చేయాలి అంటే యు నీడ్ ది ప్రివిలేజ్ క్రియేట్ పబ్లిక్ సినానమ్. ఓకే, దీస్ ప్రివిలేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ టేక్ దట్. సో మీ యూజర్లోనే మీరు చేయాలనుకున్నప్పుడు క్రియేట్ సినానమ్, అదర్ యూజర్స్లో కూడా చేయాల్సిన అవసరం వస్తే ఎనీ సినానమ్. లేదు, పబ్లిక్ సినానమ్ చేయాలంటే పబ్లిక్ సినానమ్ ప్రివిలేజ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ టు క్రియేట్. ఓకే, ద సింటాక్స్ ఫర్ దట్ క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ synonym you can able to or replace. You can able to, you no need to drop and recreate the synonym. You can simply use or replace. Create or replace. Public is optional. It's not mandatory. Public or private. So public is a mandatory. It's not mandatory. Okay. Synonym. Schema name dot synonym name. So schema name అనేది కూడా ఆప్షనల్ మనకి. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నీ యూజర్లో చేయాలన్నప్పుడు నువ్వు స్కీమా నేమ్ మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు. వేరే యూజర్లో నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది స్కీమా నేమ్ ఫర్ దట్.
Okay, schema name dot synonym name for which object you need to create. For which object? It's a table or a view or index. దేనికైనా నువ్వు synonym create చేయొచ్చు. Create or replace synonym name for which object? The object name you are going to mention. This is about the synonyms. See, that will, మనం ఏంటి నీ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ ని నువ్వు నేను ఇద్దరం ఒకే ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ all are working on the same project, all are working on the same database, then you can able to access. If I give the grant to you, you can able to access my all the objects. If you give the grant, I can able to access your objects. You are working on the different project, I am working on the different projects. Both persons have the two different databases, but both are the Oracle. Both are the Oracle servers. If we want to access that particular client database access to you, or your DB access to the client, right? In such case, we'll use the DB link for that. DB link, database link. A database link is going to connect with you or making the bridge two different databases. The database link is going to make the bridge to connect with you two different databases to access your objects to him or your their objects to you. Ardhamadna? So we cannot able to create here. We don't have two different databases, but at least you can able to know this. You are not going to create the DB links. The DBA people will take care. We are not the responsibility to create the DB links. But if you want to access the DB link objects, మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే నువ్వు schema name dot object name నువ్వు మెన్షన్ చేస్తున్నావు, so if you want to access the different user objects, so the DB link name you need to mention here, DB link name. Select star from table name or object name @DB link name you need to use. View అయితే view @DB link name ఇలా. See, the connection description for remote database are not found. So ఈ DB link అనేది కనపడట్లేదు నాకు అని చెప్తాను. Okay, this is about the Oracle. So we left with practical sessions. Practical sessions లో మీకు roll back to save point cover చేయాల్సిన టాపిక్స్ regular expressions except everything I covered. Okay, so try to create some bank tables and get back to me by tomorrow. Bank related అయితే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వెయిట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఓకే, లేదు అంటే ఛానల్లో మనకి ఇది ఉంది, రియల్ టైమ్ వీడియోస్ ఇన్ వాషి అని కొడితే మీకు ఒక 3, 4, 5 వీడియోస్ వస్తాయి. అందులో బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేదా ట్రిగ్గర్స్ గురించి ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్లో నేను చెప్పున్నాను. సార్ ఆ టేబుల్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ విధంగా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి, దాని మీద వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 2-3 days మనకి మండే టిల్ మండే వరకు